Hello everyone. So welcome to the new lecture, reaction intermediates. Okay. So in this, நம்ம first என்ன பார்க்க போறோம்னா we'll start with carbenes. Okay. So reaction intermediatesல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are your carbocations, carbanions, your carbenes, nitrines, benzenes and radicals. எல்லாமே வந்து reaction intermediates தான், but your carbenes are really important. Okay. So let's get started. ஸோ வாட் இஸ் கார்பின்? ஓகே. ஸோ கார்பின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கார்பன் மேலே வந்து இஃப் யூ ஹாவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அலாங் வித் டூ electronegative groups or leaving groups. Okay. இந்த மாதிரி இருந்தால் வில் கால் திஸ் ஆஸ் கார்பீன்ஸ். இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? கார்பீன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்பீன் ஹேஸ் அ empty orbital also. So your carbenes are typically electropositive in nature. So carbenesல என்னது? Electron deficient. So carbenes are electron deficient in nature. Okay. Carbenes are electron deficient in nature. Okay. So carbenes வந்து two different methodsல வந்து prepare பண்ணலாம். One is your preparation பார்த்தீங்கன்னா carbene can be prepared using two methods. So for one, first is from your diazo groups. Okay, diazo groups N2 groups இருந்ததுன்னா if you uh, heat it or in presence of light என்ன ஆகும்னா this bond is going to break and going to form a carbene like this. This is going to form a carbene like this. Okay, with N2 has a leaving group. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கார்பீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். your second method வந்து பார்த்தீங்கன்னா second it can be from your alpha elimination 1,1 or alpha elimination. ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ yeah 1,1 or your alpha elimination. Let's say you have your trichloromethyl group. Okay, you have your trichloromethyl group and your sodium hydroxide or any base group. என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா so trichloromethyl group என்னது? This is your sp3 hybridized carbon. So this is going to have a tetrahedral geometry. So this is going to be the structure. This is going to be the structure. So in our home we have your sodium hydroxide. Sodium hydroxide will act as a base. This is going to abstract the most acidic hydrogen. So in our home H plus வந்து remove ஆகுமா? So இங்க வந்து bondல இருக்க ரெண்டு electrons. So CH bondல இருக்க ரெண்டு electrons வந்து will shift on the carbon. So this is going to form a carbanion like this. And then we have your chlorine groups like this. Okay, this is going to be like this. And now what we know இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we know that your chlorine groups are highly electronegative in nature. Okay வா? And then your carbon என்னது? Now your carbon also has negative charge. So electron rich இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா your chlorine tend to pull the electron density என்ன பண்ணும்? Tend to pull. So your chlorine will be removed as Cl minus வந்து remove ஆகும். ஓகே. ஸோ குளோரின் என்ன ஆகும்னா சிஎல் மைனஸாக வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும்? யூ வில் ஹாவ் யுவர் கார்பன் வித் டூ குளோரின் குரூப்ஸ் வந்து வில் பி ரிமைனிங் அண்ட் தென் யூ ஆல்சோ ஹாவ் யுவர் லோன் பேஸ். ஓகே. ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் லோன் பேஸ். ஸோ லோன் பேஸ் வந்து இருக்கும். தட் மீன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். So in alpha elimination, when you treat trichloromethyl groups with sodium hydroxide, you are going to have your carbene with Cl minus group. Okay, இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ கார்பீன்ஸ் வந்து பேசிக்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பீன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பீன்ஸ். So your carbene can be two types. So it can be your singlet carbene or it can also be your triplet carbene. So singlet carbene என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரிசல்ட் லைக் ஃபார்ம் ஆயிருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாருங்க, கார்பீனில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருந்தா ஸோ கார்பீன் ஃபார்ம் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே வந்து ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருந்தா then this is called your singlet carbene. Okay, so ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே வந்து ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருந்தா என்ன அர்த்தம்? this is also called your lone pass. lone pass ன்னு சொல்லலாமா? ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்க singlet carbene you will have lone pass and vacant orbital. So this is going to be your singlet carbene. Okay, so singlet carbene வந்து like singlet carbene will have a different reaction and then your triplet carbene. So triplet carbene என்ன? your triplet carbene வந்து பார்த்தீங்கன்னா triplet carbene. ஸோ triplet carbene என்ன ஆகும்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து என்ன ஆகும்னா சேம் ஸ்பின்ல வந்து இருக்கும்.
ஸோ உங்கள் ட்ரிப்ளெட் கார்பனில் you'll have two electrons in same spin. So basically எப்படி present ஆயிருக்கும்னா this is going to be present like this. So one of the loopsல வந்து will have your electrons. So this is how your triplet carbene will exist. Okay, so in a singlet carbene வந்து பார்த்தீங்கன்னா whenever you react a alkene, okay, ஒரு alkene வந்து நம்ம வந்து triplet singlet any carbenes in general. So in general வந்து பார்த்தீங்கன்னா in general alkene plus carbene react பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to form a cyclopropane group. Okay, this is going to form a cyclopropane group. So இப்போ வந்து இந்த resulting hydrogens வந்து எந்த மாரி இருக்கும்? So okay, not these two hydrogens. So basically these two hydrogens. Okay, H1 and H2 வந்து என்ன configurationல இருக்கும்ன்றது வந்து your singlet carbene or your triplet carbene, that is your nature of the carbene தான் என்ன பண்ணும், will decide the stereochemistry of this hydrogen groups. Okay, so if you have your singlet carbene அப்ப என்ன ஆகும், you'll always get your retention and configuration. Okay, so singlet carbene என்ன ஆகும்னா you'll always get your retention and configuration. So இங்க வந்து cisல இருக்குன்னா என்ன ஆகும், you'll also get your product in cis. So productல என்ன ஆகும், you'll also get your methyl group in cis position. Okay, but in case of your triplet carbene என்ன ஆகும்னா you'll get either, so you'll get both retention plus inversion and configuration ரெண்டுமே possible. ஏன் triplet carbeneல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே வந்து சேம் ஸ்பின்ல இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் ஹைலி இன்ஸ்டேபிள், திஸ் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து சேம் ஸ்பின்ல இருந்தால் என்ன ஆகும்னா ஹைலி அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும், பாண்ட் வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும். ஸோ பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் அ சிஸ் குரூப், நீங்கள் வந்து சிஸ் அல்கீன் கூடவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் இட் வித் யார் ட்ரிப்ளெட் கார்பின், ஸோ ட்ரிப்ளெட் கார்பின் கூட ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் வித் யர் ட்ரிப்ளெட் கார்பின் கூட ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யர் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ப்ளஸ் இன்வர்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து பாசிபிள், சின்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சேம் ஸ்பின்ல இருக்கிறதுனால இட் கேன் ஆல்சோ ரொட்டேட் தி பாண்ட். ஸோ இட் வில் ரிசல்ட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். திஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி உங்கள் கார்பன் வந்து சிங்லெட் கார்பன் இருந்தால் யூல் கெட் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். இஃப் யூ ஹாவ் அ ட்ரிப்ளெட் கார்பன் யூல் கெட் அ ரிட்டென்ஷன் ப்ளஸ் இன்வர்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பாசிபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக எப்படி அட்டாக் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் double bond like this and then you also have your carbene like this. You also have your carbene like this. So இப்போ என்ன ஆகும்னா we know that இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்னது, ஸோ இந்த lone pairs வந்து cannot be easily donated. ஏன்னா we know that your carbene is electron deficient. ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆச்சுல இந்த Cl மைனஸ், this Cl மைனஸ் will take a chlorine. என்ன ஆகும்னா one of the Cl minus from the previous step will take the chlorine. So என்ன ஆகும், this is going to remove as Cl2. Okay, Cl2 remove ஆகும். So this is going to take a chlorine. So என்ன ஆகும், இந்த ரெண்டு electrons, so bond வந்து என்ன ஆகும்னா bond will be shifted to carbon forming a carbanion. This carbanion now will attack your alkene group. Okay, so alkene groupல வந்து let's say 1 and 2, carbon 1 carbon 2 na, so if it attacks your carbon 2 ல வந்து attack ஆச்சுனா என்ன ஆகும், this entire double bond will shift on the carbon 1. Okay, again this is going to form a carbanion. Now this carbanion, so this is kind of clumsy but still this carbanion will again attack your carbon making the chlorine group removes. So ரெண்டு chlorine group மே என்ன ஆகும், remove ஆயிடும். So this is going to form a cyclopropane group like this. Okay, so this is how your cyclopropane ring will be formed. So உங்கள் alkene கூட வந்து நீங்கள் கார்பீனை react பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும், you'll always get your cyclopropane groups. Okay, so let's see an example. So best example வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் Simmons-Smith reaction. Your Simmons-Smith reaction. Okay,
Simmons-Smith reactionல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, whenever you have your reagent, so CH2 X2 and zinc copper. So இந்த ரெண்டுமே present ஆயிருந்தா then you call this as Simmons-Smith reaction. So Simmons-Smith reagents என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, your CH2 X2 and zinc copper metal present ஆயிருந்தா this is going to be your Simmons-Smith reaction. For example, let's take a question. So yes, is going to have a alkene here. It is also having an alcohol group here, like this. Okay, and also we also have one more group like this, double bond. We have your methyl group. Okay, so இப்போ இது ரெண்டுத்து கூட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to treat it with CH2I2 zinc copper and then with ethoxide groups. Okay, ஸோ இப்போ வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிட் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன இல்லை, ஹியர் வி டோன்ட் ஹாவ் அ பென்சீன், சாரி, பேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகல. பட் ரேதர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தே ஹாவ் கிவன் யுவர் மெட்டல்ஸ். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் யுவர் CH2I2 groups. So first, this is your CH2I2 group. Okay, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் வந்து என்ன ஆகும்னா, மெட்டல் வில் அண்டர்கோ இன்சர்ஷன். மெட்டல் வந்து எங்கே இன்சர்ட் ஆகும்னா, உங்கள் கார்பன் அண்ட் ஹாலஜன்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து மெட்டல் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ மெட்டல் வில் பி இன்சர்ட்டட் லைக் திஸ். ஸோ யூல் ஹாவ் யுவர் ஜிங்க் அண்ட் தென் யூல் ஹாவ் யுவர் அயோடின். ஸோ திஸ் வில் பி இன்சர்ட்டட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்தர் என்ன ஆகும்னா, both the hydrogens வந்து என்ன ஆகும், will be taken by your other metal. So thereby it forms a carbene. So this is again going to form a carbene like this. This is how your carbene will be formed. I'm not giving a detailed mechanism because that is not actually necessary in exam point of view. Just for the sake you get to know. Okay, so எப்படி react ஆகுதுன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகும், this is again going to form your carbene. And we know that whenever you have a carbene and alkene, so carbene and alkene இருந்தால் என்ன ஆகும், you will get your cyclopropane ring வந்து form ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கொஷனில் என்னென்னா, உங்கள் சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் வந்து அபவ் தி பிளேனில் ஃபார்ம் ஆகுமா இல்லை பிலோ தி பிளேனில் ஃபார்ம் ஆகுமா? தட் இஸ் தி கொஷின் ஹியர். ஸோ சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் வந்து ஆப்வியஸ்லி இங்கே என்ன ஆகுது, இங்கே வந்து ஒரு சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ ரெண்டு கேட்டகரியிலுமே என்ன ஆகும்னா, you are going to get a cyclopropane ring like this. பட் இந்த சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் வந்து அபவ் தி பிளேனில் இருக்குமா இல்லை பிலோ தி பிளேனில் இருக்குமான்றது வந்து எதை டிசைட் பண்ணும், உங்களோட அட்டாச் குரூப், இங்கே அட்டாச் ஆயிருக்க குரூப் தான் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் யோர் ஃபர்ஸ்ட், ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, வி ஹாவ் யுவர் ஆல்கோஹால். ஸோ ஆல்கோஹால்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஸோ ஆல்கோஹால்ஸ் இங்கே இருந்ததுன்னா alcohols tends to form a hydrogen bonding. So this is one more important note. Okay, so whenever you have your OH or NH groups இருந்தா என்ன ஆகும், NH group H bonding வந்து possible, hydrogen bonding வந்து possible, and we know that hydrogen bondings are highly stable in nature, so most preferred. Okay, hydrogen bondings possible இருந்தா என்ன ஆகும், stereochemistry okay, stereochemistry will depend on directing groups, directing groups. So எதெல்லாம் வந்து directing groups னு சொல்லுவோம், your your NH and OH லாம் என்னது are your directing groups. Okay, so stereochemistry வந்து will not be affected by your bulky groups. Okay, bulky groups present ஆயிருந்தா that will not be affected. So always your hydrogen bonding is preferred over your steric group, steric hindrance. Okay, steric hindrance, this is really important. So let's say இங்கே வந்து பாருங்க, so you have your two methyl groups here. So you have your two methyl groups and then you have your cyclopropane ring here, and then we also have your alcohol. Let's say
okay, we'll take methyl group. Okay, so we'll take the second compound. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? So you only have your methyl group and then you also have 2 methyl groups. So இந்த மாரி methyl groups வந்து என்ன இருக்கு? Methyl group is above the planeல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? And you also have one more methyl group above the plane. So என்ன ஆகும்னா above the planeல வந்து என்ன இருக்கு? There is a lot of steric clashes. Steric hindrance வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அங்க வந்து என்ன இருக்கு? Above the planeல வந்து ஆல்ரெடி க்ரௌடடா இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகாது? உங்க சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் வந்து above the planeல ஃபார்ம் ஆகாது. You'll get your cyclopropane group formed below the plane. Cyclopropane group எங்க தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? Below the planeல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்க வந்து என்ன ஃபேக்டர் மேஜரா இதுவாகுது? Your steric crowding வந்து is playing a important role. Okay, இங்க வந்து என்ன இதுவாகுது? Your steric crowding plays an important role. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து we have your alcohol groups. Okay, so firstல வந்து we have your alcohol group. So let's say, so sorry, we got the product like this. So we are having a cyclopropane ring. So in the cyclopropane ring வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னா, this cyclopropane ring will be formed above the plane. Already உங்க above the planeல வந்து என்ன இருக்கு? You have your methyl group, alcohol group இருக்கு. Still your cyclopropane ring will be formed above the plane. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் என்ன ஆகும்னா, this can possibly form a H bonding. ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் ஃபார்ம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர்ட். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் யூல் கெட் தி ப்ராடக்ட் லைக் திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட். ஓகே, ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது? யூ ஹேவ் யுவர் ஆல்கோஹால் குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பாசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பாசிபிளாக இருந்தால் என்ன ஆகாது? உங்கள் ஸ்டெரிக் க்ரௌடிங் வந்து will never play an important role. This is really important. Based on this, you'll get a lot of questions. So majority of the time, question papersல வந்து Simmons-Smith reaction is kind of a very repeated question. So again அங்கே என்ன தான் செக் பண்ணுறாங்க? உங்களோட stereochemistry of the product தான் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க. So you should know this one. Okay. Next comes your diazotization. So diazotizationல வந்து எப்படி ரியாக்ஷன் இதுவாகும்னு பார்க்கலாம். For let's take an example. Let's take a question. Okay. So yes, we'll take a, let me finish the compound. We are going to have a diazo group. So this is your reactant. This okay. So இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ in this case இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? You have your diazo group in presence of light. So in presence of light உங்கள் diazo group என்ன ஆகும்? This is literally going to break the bonds. So double bonds எப்படி break ஆகும்? So in case of your light reactions, alkenes எல்லாமே என்ன ஆகும்? Alkenes or any double bonds வந்து என்ன ஆகும்னா will homolytically cleave. Okay, homolytically cleave ஆகி this is going to form a radical. This is going to form a radical like this. N2 radical form ஆகும். So further this will be cleaved to get a carbene. So இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா you will get a carbene. So you are going to form a carbene at this position. Okay. So இந்த மாதிரி you will get your carbene. So இங்க என்ன இருக்கு? Again we have your double bond alkene group இருக்கு. So now again this is going to form a cyclopropane group வந்து என்ன ஆகும்? This is also going to form a cyclopropane group. But then one important thing என்னன்னா இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து கார்பீன் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? கார்பீன் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் presence of light. So basically கார்பீன் வந்து if your carbene is formed in presence of light னா என்ன ஆகும்? This is going to be your triplet carbene. This is always be your triplet carbene. So triplet carbene தான் என்ன ஆகும்? Will be formed in presence of your light. So triplet carbene னா என்ன ஆகும்? We know that you will get two different products. Okay, one is retention in configuration, the other one is inversion in configuration. So இங்க வந்து என்ன இருக்கு? You have your cis alkene. So product எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? So let me draw the complete structure. So yeah,
you'll have your cyclopropane group like this. So one is going to be your retention and configuration, the other one is going to be your inversion and configuration. So இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து possible. Okay, this is again really important. Okay, so let's see one more problem. Okay, so let me write the question. SOCl2, we have your X. This is treated with your CH2, N2, Ag plus, H2, and presence of light. Okay, this is going to form the product line. So this is a name reaction. This is your Arend instant homologation. So this is your Arend instant reaction. Okay, instant reaction. Sorry, instant reaction. So இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. First they have given your carboxylic acid group. So இங்க என்ன இருக்கு? They have given your carboxylic acid group and then they have given your chloride group. Okay. So என்ன ஆகும்னா this is going to form your acyl chloride. So this is literally going to form your acyl chloride. Whenever you react your SOCl2 with carboxylic acid, this will result in your அசைல் குளோரைட் ROCl. இந்த மாதிரி என்னாகும் அசைல் குளோரைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் தே ஹாவ் கிவன் யுவர் CH2N2. ஓகே, ஸோ என்னாகும், let me write it completely. Okay, this is your CH2N2 structure. This is how your CH2N2 will be like this. Okay, so this will have a negative charge, and yes, this will have a negative charge and this will have a positive charge. இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ your negative charge, your carbanion group now will attack your carbonyl carbon. So thereby the bonds will be shifted like this, resulting in removing chlorine group. So chlorine group வந்து remove ஆயிடும். So you will get a group like this. You will have your carbonyl group, you will have your CH2. In the CH2 group now will remain here CH2, and then we'll also have your nitrogen groups like this. Okay, you'll have your nitrogen groups like this. So now who remove on a chlorine வந்து என்ன ஆகும்னா will abstract one hydrogen. Okay, remove on a chlorine and now will tend to abstract one hydrogen, thereby it forms a groups like this. So this bond will be shifted here, this bond will be shifted here. So this is going to form a diazo group. So this is going to form a diazo group like this, and double bond N. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், whenever we have a diazo group and in presence of light in a home, this is going to form a carbene. This is literally going to form a carbene here. So you'll have a carbene like this here. You'll get a carbene. ஓகே, ஸோ இங்கே ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக என்ன இல்லை, தெர் இஸ் நோ அல்கீன் குரூப்ஸ் இல்லை. இங்கே வந்து என்ன இல்லை, தெர் இஸ் நோ அல்கீன் குரூப்ஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், திஸ் வில் undergo a rearrangement. ஓகே, ஸோ ஃபர்தராக இங்கே எந்த குரூப்புமே ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு இல்லைன்றதுனால என்ன ஆகும், திஸ் வில் டென் டு undergo a rearrangement. ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்கள் கார்பீன் என்ன ஆகும், உங்கள் கார்பீனில் இருக்க லோன் பேர் வந்து வில் கெட் இன்சர்ட்டட் இன் யோர் கார்பனைல் பொசிஷன். உங்கள் கார்பனைல் பொசிஷனில் என்ன ஆகும், உங்களோட கார்பீனோட டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ டபுள் பாண்ட் ஹியர். ஓகே, அந்த என்ன ஆகும், இந்த கார்பன் வந்து பாருங்கள், இப்போ வந்து இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே கார்பனில் வந்து என்ன இருக்குது, வேலன்சி வந்து 5 ஆயிடுச்சு. வி நோ தட் கார்பன் வேலன்சி எப்பவுமே என்னது 4 தான் இருக்கணும். ஸோ என்னாகும், இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிடும். யுவர் சி அண்ட் ஆர் பாண்ட் வந்து என்னாகும், பிரேக் ஆகிடும். So this R will now attack your carbene. So this R will now get inserted in your carbene. So this will result in your ketene. So we'll have your carbonyl group like this, and then we also have your carbon-carbon double bond. So let me take a different pen so that I can highlight. So you have your carbonyl group, right? So carbonyl group எப்படி இருக்கு? Carbonyl group will remain constant, and then you have your carbon carbon double bond. Okay, இங்க வந்து we found your carbon carbon double bond, and என்ன இருக்கு, this entire R group will be shifted to this
carbon. Okay, this is going to be your ketene. This is called as ketene. Basically உங்க carbene வந்து carbene on rearrangement will give your ketene. Carbene on rearrangement will give your ketene structure வந்து will result. Okay, so further என்ன இருக்கு? Further they have given water. Okay, they have given water. So water என்னாகும்? Water will attack your carbonyl carbon. So this is going to form a alcohol group like this. So we'll have a carbon carbon double bond. We have your R group, H group, and in the carbon என்னாகும்? You are going to have your alcohol group like this, and will also have O minus. Okay, so என்னாகும்? Now this is in enol. This is in enol. So tautomerism பண்ணும்போது என்னாகும்? This will be converted to ketene. So in the group வந்து எப்படி form ஆகும்? This can be formed like this. So this can be rewritten as your acid groups are வந்து we can rewrite. Okay, so ketoenol tautomerismல you will get the product like this. This is going to form your acid. Okay, this is your final structure. Okay, this is your final structure. So for simplicity நான் வந்து Rன்னு கொடுத்துருக்கேன். They have given your phenyl group. அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு phenyl group with isopropyl group attach ஆயிருக்க மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. But I just have simplified this question for better understanding. So questionல வந்து if there is a very complex question, so a complete question வந்து பார்த்தீங்கன்னா was like this. Double bond O, single bond OH, okay, and then they also has given a isopropyl group like this. So this is the reactant they have given. Okay, this is important. So in the மாதிரி complex reactant கொடுத்திருந்தா you can just simplify by considering this entire group as R, and then you can proceed with this reaction. Okay, this is really important. So let's see one more question. With this, we'll finish this carbene. This is really important. This is again going to be your name reaction. This is your Corey first name a reaction. This is your Corey first reaction. Okay, this is your Corey first reaction. So let me write this question. I think this is from gate, I guess. Okay, so jamல வந்து first part of the question மட்டும் தான் கேட்டிருப்பாங்க. So they have given your aldehyde CHO reacted with CBr4 phenylphosphine, and second reagent is excess N-butyl lithium. Okay, so this is going to form a product A, and on further reaction with phenyl nitride in presence of copper sulfate and sodium ascorbate, this is going to form the product B. Okay, this complete question வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is from your gate, and first part of the question, that is your Curie first reaction மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு is the most repeated question in your jam point of view. Okay, so let's get started. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கொரி ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ட்டு வந்து எப்போ வந்து நம்ம வந்து இது கொரி ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். இஃப் யூ சி அ ரியேஜென்ட், இஃப் யூ சி யர் CX4 with phenyl phosphine இருந்தா, and then in presence of halide. Okay, என்னாகும்? This is called your Curie first reaction. So இந்த மாதிரி தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா, you have your bromine groups, right? You have 4 bromine groups. So first your phenylphosphine will take one bromine group. Okay, phenylphosphine will take one bromine group, thereby forming a carbanion. So இங்க என்ன ஆகும்? It's going to form a carbanion. So carbanion with bromine groups like this. Okay, so என்ன ஆகும்? We know that this is capable of forming a carbanion. Sorry, carbene. So இங்க என்ன ஆகும்? Again one more Br group remove ஆயிட்டு this is going to form a carbene. This is going to form a carbene here. So Br. So இங்க என்ன ஆகுது? We formed a carbene. So and then reaction என்ன இருக்கு? We have your aldehyde groups வந்து இருக்கு. So let me write this entire group. So let me put this entire thing as R. Okay, let me consider this entire chain as R. So this is going to be R,
C double bond O single bond H. Okay, so in now we are going to react it with your carbene. CBr. So carbene வந்து carbonyl group கூட react ஆனா என்ன ஆகும்? This is going to form a alkene. So literally your Br minus will take one Br. So this is going to form a carbanion on top of this. This carbanion will now attack your carbonyl carbon. Okay, this is going to open like this. So let me write step by step. So, so this is going to be C single bond O minus. We'll have carbon. Okay, so we'll have carbene carbon with bromine. Okay, so this is going to have a positive charge here. This is going to have a hydrogen. So இப்போ further என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா your Br minus, so one more Br minus from the reaction will attack your carbonyl, your carbocation, and this carbonyl group மேல இருக்க lone pair என்ன ஆகும் will be shifted like this, thereby removing your OH group. So O minus group என்ன ஆகும் OH group ஆ இருக்கும் in solution. This entire group will be removed. So thereby it forms a alkene like this. So thereby it forms a alkene like this. So this is your Corey-First reaction. This is your Corey-First reaction. So now வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா they have given your excess n-butyl lithium. Okay. So excess n-butyl lithium கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? So your n-butyl lithium will take your Br group. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will exist as n-butyl lithium எப்படி இருக்கும்? So lithium will be positive. Your butyl group will have a negative charge. So this is going to take one bromine. Okay, this is going to form a carbanion. Again, this is going to form a carbene. Okay, so என்ன ஆகும்னா this is going to form butyl bromide. This is going to remove like butyl bromide, thereby leaving a carbanion. So we'll have a carbanion and then we'll have your bromine group. So whenever we have a carbanion and then a leaving group, what happens? Again we'll have a carbene formation. So again this will have a carbene formation. This is going to have a carbene like this. Okay, so again this will undergo a rearrangement. So this will undergo a rearrangement. So this carbene, okay, this carbene will get inserted here, and this entire group will get inserted here. Okay, so carbon double bond will have your R group here. Okay, this is going to be the product R. So if you write it, this is going to form a, so என்ன ஆகுது இங்க வந்து கார்பன்ல வந்து என்ன ஆகுது, we already have a double bond, and then இந்த lone pair என்ன ஆகுது, this lone pair is shifted to this carbon. So this is going to form a alkane. Okay, இங்க வந்து alkene இருக்கு. So alkene வந்து என்ன ஆகும், alkyna வந்து shift ஆகும். alkyna வந்து shift ஆகும். So உங்க A product என்னவா இருக்கும், this is going to be, let me see, 1 2 3 4 5 6. Okay, so 4 5 6 இருக்கா. So this is going to be 1 2 3 4 5 6. Okay, and seventh வந்து we'll have your alkyne group. This is going to be your product A. Okay, next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, next we are going to treat this with phenyl nitrate and copper sulfate. Okay, so phenyl nitrate, so let me again consider the entire thing as, okay, Cr. So we have your alkyne group. So we have your alkyne group. Now, so when your alkyne group is treated with your copper sulfate, so copper sulfate could treat ana enahu, your metal will get inserted between your carbon and hydrogen. So this is going to form, so R C triple bond C copper sulfate with, so copper with hydrogen. Okay, next in we have your phenyl nitrate. So phenyl nitrate structure in it's going to be N triple bond N single bond N pH. Okay, so இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்க ஒன் பாண்ட், ஒரு பாண்ட் வந்து like this is going to shift like this is going to form a carbanion. This carbanion will attack your nitrogen, thereby this is going to stabilize this nitrogen. Okay, and then we also have a negative charge here. So this negative charge will now attack your other carbon.
So என்ன ஆகும்னா literally this is going to form a 5 membered ring. So this is going to form a 5 membered ring. So எப்படி form ஆகும், you'll have your R group like this, and then you'll have your carbon with nitrogen. Okay, we have your nitrogen, and then we have your phenyl group. Okay, so this entire copper and hydrogen will be removed easily. Okay, so எங்கெங்கெல்லாம் bonds form ஆயிருக்கு, so carbon கார்பனுக்கு நடுவில் we have double bond, and then nitrogen and nitrogen நடுவில் again we are having a one more double bond. Okay, so this is nothing but your triazole group. So this is nothing but your triazole group. So உங்களுக்கு product என்ன form ஆயிருக்கும், your product is going to be like this. This is going to be your product with triazole group. Nitrogen phenyl group, and will have your double bonds like this. Okay, this is your product. So with this we have solved all the types of problems in carbenes. Okay, if you want me to solve some more problems, please let me know. Hope you all understood this one. Thank you. Happy learning.